Hello, karibu Afya System Database. Tunaendelea na mara ya mwisho tuliangalia jinsi ya kuregister customer, na customer tulimregistia hapa na tukasema kwamba huyo customer atakuwa active. Sasa customer anakuwa inactive endapo akiwa build dawa, akipewa dawa zake anakuwa inactive, na dawa customer anapewa hapa kupitia sales order. Tukifungua sales order tumeandika, hata ukiangalia kwenye website tumeambiwa kwamba customer atakuwa active endapo kabla hajawa build order, lakini akishapewa order yake anakuwa inactive. Kwa mfano tukija hapa kwenye sales order tumpe huyo customer basi dawa, ili tuone jinsi gani tunaweza tukamreactivate customer kwenye customer registration room. Tukifika hapa kwenye sales order tuna click new, then tulisema kwamba tuna load for customer. Tukiandika hapa Afya System Database atakuja customer, au tukiklik hii drop down menu kuna majina mawili hapa, kuna Richard na Afya System Database. Afya System Database ndio tulimregister muda ule, tunamclick. Tukimclick tukiangalia hapa inatuonesha date na muda na masaa ambavyo walikuwa registered huyo customer. Tutakapoenda kumpa order zake na registration number, transaction number itakuwa hapa na order date pia itakuwa hapa. Tukienda hapa kwenye kumpa dawa, maybe labda tumpe menopause, tuandike idadi, tumpe labda na glucosamine, hizi zipo, tumpe osteo nazo zipo. Okay, basi kwa ukishampa namna hii dawa, labda umeshamwekea idadi hapa dawa zake na itasoma hapa nani, tunakuja tuna save. Tukisave hiyo order itakuwa completed. Hapa kuna neno litaandika completed, na pia huyu customer atakuwa inactive. Tuna save, inatuliza please indicate the status of the customer. Hapa hapo ni ndio status of the customer. Status of the customer inabidi iwe completed. Kwa hiyo tuna click yes. Tukiclick yes, completed inakuja hapo na inatuambia record saved successful. Tuna click okay. Then tukikata hii form tukarudi kwenye customer hapa kumpa dawa, labda yule mgonjwa ambaye tulishampa, ambaye ni nani, ni Afya System Database. Tukiclick new tunakuja kumload hapa, tunakuta Afya System Database hayuko active. So utawezaje tena kumpa dawa kwa siku nyingine? Akirudi itabidi awe activated kwenye customer. Kwa hiyo tunatakiwa turudi kwenye customer hapa, tumsearch Afya System Database na tuweze kumreactivate. Na ukishamreactivate utajuaje kwamba huyu customer amekuwa reactivated? Mtu ambaye anatoa dawa atajuaje kwamba customer amekuwa reactivated? Ataangalia kwenye registration date, itakuwa inaonesha siku hiyo na masaa ambayo amekuwa reactivated. Kwa hiyo mtu atatolewa dawa au atapewa dawa hapa kulingana na masaa ambayo amekuwa reactivated, ili kuepusha wizi, kuepusha kumbili customer afu vitu akachukua mtu ambaye anauza vitu kama hivyo. Kwa hiyo mtu ambaye anatoa dawa inabidi aangalie data kwenye renew date. Basi tunaenda kwenye customer na mweza customer, then tunakuja kumsearch huyu hapa customer ni Afya System Database. Afya System ni huyu hapa, tuna click tab, data zake zitakuja hapa chini. Ni huyu hapa, alikuwa registered mwezi wa kwanza tarehe 14 2022. Muda ilikuwa ni saa 7 na dakika 35 na sekunde 55 mchana. Then ukiangalia hapa is active, hakuna chochote. Kwa hiyo naenda kumreactivate na click save. Ni click save, itaonesha hapo, na pia itaandika muda, tarehe ni ile lakini masaa yameshabadilika. Okay, no, sio hiyo. Tukimsearch hapa Afya System okay, huyu hapa. Ukiangalia Afya System hapa
masaa yamebadilika. Ilikuwa ni sekunde 55, sasa hivi ni 50, afu dakika ni 56, bado ni saa 7. Kwa hiyo mtu anayetoa dawa akija hapa anatakiwa yeye aangalie, akimuuliza mgonjwa unaitwa nani, akamwambia anaitwa mtu fulani, akamwambia anaitwa mtu fulani, akaangalia hapa, ataangalia hapa amekuwa reactivated, amesajiliwa muda gani. Umeona? Kwa hiyo hapo ndio jinsi ya kuweza kurenew au kumactivate customer. Ndio jinsi ya kuweza kumactivate customer kwenye customer registration law. Karibu tena. Hii ni Afya System Database. Usisahau kusubscribe na kulike pia na kushare. Hii database inapatikana ni kwa ajili ya pharmacy, ipo pia nyingine ambayo ni version 2 ni kwa ajili ya polyclinic, kwa matumizi ya polyclinic. Hii ni kwa matumizi ya wholesale na retail for pharmacies. Karibu sana.